My name is S. Ramesh, JL in Mathematics, Srinivasa Degree College, Postpatrega. First we have to start the conic section. First we have to discuss what is conic. First we have to discuss the definition of conic. Before going to discuss the definition of conic means conic is the set of points which are at a constant distance from a fixed point and the fixed straight line. First, we have to take a fixed straight line L equal to 0 in the plane and a fixed point S is a fixed point, and we have to take P be any point in the plane. The distance from S to P is denoted by SP, and the distance from P to the fixed straight line that can be measured from a perpendicular line from a point to the line, that is a perpendicular distance from P to the line, that is PM. So the distance from P to the line is PM, so the constant ratio SP by PM. This constant ratio is called conic, that is denoted by E. So the definition of conic is the set of all points which are at a constant distance from a fixed point and the fixed straight line. That is called a conic, which is denoted by E. The fixed point S is called focus, and the fixed straight line L is called directrix. The fixed ratio, constant ratio E is called eccentricity. So that is the definition of conic. Suppose the fixed ratio or constant ratio SP by PM is equal to E, then the conic represents a parabola. If SP by PM is equal to 1, the constant ratio is equal to M, then the conic represents a parabola. Suppose the constant ratio E is greater than 1, then the conic represents a hyperbola. Suppose the constant ratio E is less than 1, then the conic represents ellipse. If E is equal to 1, then the constant ratio or the conic represents parabola. If E is greater than 1, that represents hyperbola. E is less than 1, that represents. Next. The next one is derive the standard form of the parabola, that is y square equal to 4x. This is called the standard form of the parabola. The derivation of standard form of the parabola. First we have to take a fixed straight line in the plane, that is L equal to 0. The fixed straight line is called directrix. And the fixed point S be the fixed point in the plane, that is called focus. Z be the projection of S onto the directrix. Projection means a perpendicular line which is drawn from a fixed point onto the straight line, that is the directrix.
and let A be a midpoint S and Z. A be the midpoint of S and Z. Now we have to take SA is equal to AZ is equal to small a. The distance from S to A and A to Z is equal to A. A be the midpoint of S and Z. P x comma y be any point on the locus. M be the projection of P onto the directrix. The extended line SZ can be taken as x-axis. Any straight line which is perpendicular to the x-axis and passing through A can be taken as y-axis. That's why the point A can be taken as origin. Hence, the coordinates of A are 0, 0. The distance from a fixed point to the locus point is denoted by SP. And the distance from locus point P to the directrix is PM. The constant ratio SP by PM is equal to E. That is called conic. And let N be the projection of P onto the x-axis. The x-axis also can be called as axis. The set of all locus points SP by PM, if you take the graph of SP by PM, that is like here S is a point on the axis or x-axis. That's why the coordinates of S are a comma 0. S is on positive x-axis and Z is also on x-axis, but Z is on negative x-axis. That's why the coordinates of Z are minus a comma 0 and A is origin. That's why A coordinates already taken as 0, 0. So the constant ratio SP by PM is equal to E is called eccentricity. For parabola, eccentricity E is equal to 1. If the eccentricity E is equal to 1, then the conic is called parabola. Already we have to discuss that definition. If SP by PM is equal to 1, then SP is equal to PM. SP means the distance from the points S and P. The S coordinates are a comma 0. Now we have to find the distance between these 2 points. So SP is equal to PM. From the diagram, the distance PM is same as Zn, because Zn PM is a rectangular or square. Here this is look like a rectangle. The opposite sides are equal. That's why the PM is equal to Zn. So PM is equal to Zn. From the diagram, the Zn can be written as ZA plus AN. So
So ZA is equal to A plus AN. The distance from A to N. A to N means the distance from A to N. A is origin and the point is on x-axis. That's why AN is equal to x. Here the p coordinates are x comma y. That's why the perpendicular distance from P to N is same as the x coordinates. That's why AN is equal to x only. So SP means the distance between these 2 points SP. So SP is equal to root of the distance between these 2 points and x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is x minus a whole square plus y minus 0 whole square. This is equal to a plus x. So squaring on both sides we get x minus a whole square plus y square is equal to a plus x whole square. So x minus a whole square is equal to, so y square is equal to a plus x whole square minus x minus a whole square. This is in the form of a plus b whole square minus a minus b whole square. That is same as 4ab. So that is 4ax. So which represents the standard form of the parabola. Here a is always denotes the distance between the fixed point and a. That is called vertex of the parabola. The vertex is always lying on the parabola. Here the point A is taken as midpoint of S and Z. That is always on the parabola. A is called vertex of the parabola. The distance from vertex to focus is always taken as small a, which is always positive distance. So a is always greater than 0. That is called the standard form of the parabola. Parabola ప్రామాణిక రూపాన్ని రాబట్టడం. సో parabola ప్రామాణిక రూపం y square equal to 4ax అవుతుంది. parabola ప్రామాణిక రూపాన్ని రాబట్టాలంటే ఫస్ట్ తలంలో ఒక స్థిర సరళ రేఖ తీసుకుంటాం l equal to 0. ఈ l equal to 0 అనే స్థిర సరళ రేఖని నియత రేఖ అంటాం. స్థిర బిందువు s నేమో నాభి అంటాం. తలంలో చెల్లించే బిందువు అంటే బిందు పదంలో ఏదైనా ఒక బిందువు px, y అవుతుంది. స్థిర బిందువు నుండి నియత రేఖపైకి గీసినటువంటి లంబ పాదము SZ. A అనేది స్థిర బిందువుకి Z కి మధ్య బిందువుగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ P అనే బిందువు నుండి నియత రేఖపైకి గీసిన లంబ పాదం PM. SZ ని పొడిగిస్తే వచ్చే రేఖను x అక్షంగా తీసుకుంటాం. దీన్నే పరావలయానికి అక్షరేఖ అంటాం. అక్షరేఖకి లంబంగా ఉంటూ ఈ మధ్య బిందువు ఏ గుండా పోయే రేఖని y అక్షంగా తీసుకుంటాం. అందువల్ల ఏ అనే బిందువు మనకి ఇక్కడ ఏ అనేది మూల బిందువు అవుతుంది. కాబట్టి ఏ తాలూకు నిరూపకాలు 0, 0 అవుతాయి. ఏ అనేది S కి Z కి మధ్య బిందువు కాబట్టి SA is equal to AZ అవుతుంది. సో SA equal to AZ ని ఆ రెండింటి కనుక డిస్టెన్స్ ని స్మాల్ a గా తీసుకుంటాం. ఏ అనేది మూల బిందువు కాబట్టి ఏ తాలూకు నిరూపకాలేమో 0, 0 అవుతాయి. నెక్స్ట్ P అనే బిందువు నుండి అక్షరేఖపైకి గీచిన లంబ పాదం PN అనుకున్నాం. స్థిర బిందువు నుండి స్థిర సరళరేఖ నుండి ఉండే దూరాల నిష్పత్తి SP/PM అనేది స్థిర నిష్పత్తి అవుతుంది. ఈ స్థిర నిష్పత్తిని ఉత్కేంద్రత అంటాం. పరావలయానికి ఉత్కేంద్రత విలువ 1 కాబట్టి SP/PM is equal to E, that is equal to 1 అవుతుంది. సో SP/PM is equal to 1 కాబట్టి SP is equal to PM అవుతుంది.
సో S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Pm కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ డయాగ్రమ్ నుంచి మరలా ఈ Pm అనేది Zn ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే Zn Pm అనేది ఒక దీర్ఘచతురస్రాన్ని సూచిస్తుంది కాబట్టి దీర్ఘచతురస్రంలో ఎదురు భుజాలు సమానం. సో Pm ఈజ్ ఈక్వల్ టు Zn. అగైన్ మరలా ఈ డయాగ్రమ్ నుంచి Zn వాల్యూ ఎలా రాయొచ్చు అంటే Zn ఈజ్ ఈక్వల్ టు Za ప్లస్ Am గా రాయొచ్చు. సో Zn is equal to Za plus Am. In this diagram, Za is equal to the distance from A to Z కాబట్టి Za ని స్మాల్ a ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ Am అంటే P నుంచి x అక్షం పై గీచిన లంబం n. సో n అనేది p తాలూకు కోఆర్డినేట్స్ x, y కాబట్టి n తాలూకు కోఆర్డినేట్స్ x, 0 అవుతాయి. The distance from A to n, A నుంచి n కొన్నటువంటి డిస్టెన్స్ x అవుతుంది కాబట్టి An is equal to small x అవుతుంది. సో Pm is equal to Zn, Zn is equal to Za plus Am. సో Za అంటే A అంటే x కాబట్టి Pm వాల్యూ A plus x అవుతుంది. Sp అంటే ఏంటి? S అనే బిందువు నుండి P అనే బిందువుకు ఉండే దూరం, రెండు బిందువుల మధ్య దూరం కాబట్టి రూట్ ఆఫ్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ఆ ఫార్ములాని డీల్ చేసినట్లయితే root x minus a whole square plus y minus 0 whole square వస్తుంది. That is equal to a plus x. దీన్ని నిరవధికంగా వర్గం చేసినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ a plus x whole square అవుతుంది. సో y square is equal to a plus x whole square plus x minus a whole square తీసుకొస్తే minus x minus a whole square అవుతుంది. Here this is in the form of a plus b whole square plus a minus b whole square, that is 4ab. So y square equal to 4ax. ఇది మనకి పరాబోలిక్ యొక్క ప్రామాణిక రూపాన్ని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ a అంటే ఏంటంటే స్థిర బిందువు s నుండి ఆ పరాబోలిక్ యొక్క శీర్షానికి ఉండే దూరం. ఆ దూరం అనేది ఎప్పుడు కూడా ధనాత్మకంగా సూచిస్తాం కాబట్టి స్మాల్ a వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది. సో స్మాల్ a అంటే ఎల్లప్పుడూ శీర్షం నుండి నాభికి ఉండే దూరం. శీర్షము నాభి మధ్య దూరమే స్మాల్ a అవుతుంది. సో a is equal to small a. సో ఇక్కడ మనకి y square equal to 4ax ని మనం ఏమంటామంటే పరాబోలిక్ యొక్క ప్రామాణిక